Tonight of the program, we dissect the problem of unintended pregnancies among teens in Thailand and what would be the best solution. Then in the latest episode of Talking Politics, Varawut Silpa-archa talks about why the issue of the environment and the green economy are at the top of his party's campaign agenda. And a female journalist inspiration to switch gears from being a theater actress. สวัสดีค่ะ I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Teenage pregnancy remains a problem for society in many countries around the world. People often blame sex education in schools or teenagers' curiosity in having sexual relationships. But the real problem that needs to be addressed is the lack of support for teen mothers. We recently talked to UNFPA Thailand and a renowned specialist in women's health on this issue. Unintended pregnancies among teens remain a huge societal concern in many countries, including in Thailand. According to the latest data available from UNFPA Thailand, about 56,000 pregnancies in girls aged 15 to 19 were recorded in 2020, which accounts for 10% of all pregnancies in that year. Meanwhile, about 1,700 pregnancies in girls aged 10 to 14 were also recorded, most of whom were victims of sexual assault. Overall, teenage pregnancies in Thailand have been decreasing, mainly due to the enforcement of the Adolescent Pregnancy Prevention Act in 2016, which also led to a collaborative framework of 6 related ministries to curb teen pregnancies. On the other hand, the underlying societal issues are much more complicated. Sirilak Chiangwong, head of the office of UNFPA Thailand, explains that one of the factors contributing to teen pregnancies is sex education, which does not focus enough on consent, as well as the access to reproductive health services. The traditional norms in Thai culture also forbid the topic from being discussed openly. ถ้าลงมาดูในรายละเอียดของหลักสูตรแล้วอะค่ะส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมาก็คือว่าเขาจะเป็นการสอนในเชิงกายภาพแต่เขาไม่ได้สอนในเชิงที่ว่าเอามาปรับใช้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมีรู้จักคำว่า my body my rights สิ่งที่ต้องเอามาปรับสำหรับทาง UNFPA อยากจะส่งเสริมก็คือเป็นเรื่องของการ apply ความรู้ที่มีในเรื่องของ physical ทางการกายภาพเนี่ยมาให้ถึงเวลาถึงว่าเราจะปฏิเสธอย่างไรการมีความรักในวัยเรียนไม่ผิดค่ะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องสวยงามความรักแต่ว่าเราต้องรู้จักสิทธิของเรา Another factor is the lack of understanding among teenagers about the consequences of being pregnant at a young age, as statistics show that most teen mothers often end up being single mothers. Dr. Olarik Musikawong, a renowned specialist in women's health, explains that most teen mothers he has spoken to never thought that this would ever happen to them. เด็กๆเนี่ยไม่คิดว่าการตั้งครรภ์หรือการจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเลี้ยงดูลูกเขาเนี่ยเป็นปัญหานะเพราะเขายังไม่เคยเพราะเขายังอยู่ในบริบทของการเรียนบริบทของการอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่เคยเข้าใจเรื่องของการหาเงินหารายได้การที่จะต้องไปเทคแคร์คนอื่นจะต้องทำอย่างไรพอเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาเขาจะต้องเผชิญอะไรบ้าง Teen pregnancies often put their future in jeopardy, especially their education. Sadly, most pregnant students in Thailand are either expelled or ostracized by their teachers and classmates, which eventually pressures them to drop out of school. A new ministerial edict was issued in February this year, which bans schools from expelling pregnant students or forcing them to transfer to other educational institutes. UNFPA Thailand agrees with this move, as education is a basic human right, and having no access to education because of their pregnancy also means that their opportunities will be limited. A strong support system must be in place, however, to ensure that they can continue with their lives without being stigmatized.
ราะฉะนั้นในสิ่งแรกที่ต้องแก้ค่ะคือค่อยๆแก้ social norms ไม่ใช่เฉพาะแค่ของครอบครัวพ่อแม่แต่เป็นคุณครูด้วยนะคะเป็นคนในสังคมในหมู่บ้านด้วยแต่อันดับที่หนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าการที่เป็น teen mom pregnancy โดยที่ไม่ได้วางแผนตั้งครรภ์แบบไม่ได้วางแผนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราสนับสนุนนะคะแต่ถ้าคุณพลาดหรือว่าคุณมีการตั้งครรภ์โดยที่คุณไม่ได้วางแผนแล้วคนรอบข้างอะค่ะทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งโรงเรียนควรที่จะให้โอกาสควรจะให้ความเข้าใจแล้วก็ให้เขาลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ Dr. Olarik also believes that families play a tremendous role in providing love and care for their children so that they grow up into good citizens. หมอคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจกันมากที่สุดคือเรื่องของปัญหาทางสังคมหมอคิดว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยนะครับแล้วเด็กที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก่อให้เกิดปัญหาตามมาเยอะการตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองจากประสบการณ์นะครับและเห็นข้อมูลนะครับบางอันคือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของอาชญากรรมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะตามมาเรื่อยๆเหตุผลเพราะว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาจะได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ค่อยดีนะ Though unintended pregnancies among teenagers is a complicated problem, a multi-track solution is probably the best way to fix it. Aside from the preventive measures, we also need to eliminate the social stigma against pregnant teens, provide positive emotional support, and encourage them to continue with their education. Most importantly, people should raise the awareness that engaging in premature sex can lead to unintended pregnancies, which can cause more problems and complications in the future. Nad Bunag reporting for Thai PBS World. Although such pregnancies are mostly unplanned, all teen mothers actually deserve support for a healthy pregnancy. Now we talk to a former teen mother who got pregnant while she was in secondary school. She admitted that being a mother at a very young age was extremely difficult. It was like a baby raising another baby, she said. Even though she managed to overcome all the struggles, there is one thing that she really regrets about her past. She got pregnant with her first child when she was 17 years old. She did not finish her education and was pushed into adulthood when she was not yet ready. This changed her life forever. รู้ได้ยังไงหรอ ก็รู้จากการที่ว่าประจำเดือนเรามาไม่ตรงตามเวลา แต่ในความเป็นเด็กเนาะเราก็คิดว่ามันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างก็ได้มารู้ตัวอีกทีคือ3 เดือนแล้วค่ะ3 เดือนแล้วไปหาหมอเลยไปตรวจเลยค่ะที่โรงพยาบาล The factors that contribute to teenage pregnancy vary. Konkan University revealed research that shows the top reasons leading to adolescent pregnancy are curiosity, followed by deliberately avoiding preventive birth control and easy access to pornography. In Manira's case, however, the reason was different. She was forced by her family to drop out of school just because they wanted to keep her away from seeing her boyfriend. But, as they say, forbidden fruit is always sweeter. ก็คือพอเรามีแฟนที่บ้านพูดเหมือนแบบว่าผู้ใหญ่นะเข้าใจได้เขาจะบอกว่าการมีแฟนก่อนเวลาเรียนอันนี้มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงเพราะมันไม่โอเคมันอาจจะทำให้เราไปไม่ได้ไกลอันนี้คือเรื่องจริงแต่วิธีการที่แต่ละบ้านทำเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงแต่ที่บ้านเนี่ยจะหัวโบราณมากตรงที่ว่าคุณมีเพื่อนผู้ชายใช่ไหมเขาจะมองไปไกลกว่านั้นว่าเดี๋ยวคุณต้องไปทำอะไรกันและเขาจะไม่สามารถไอ้นี่เลยมันก็เหมือนการที่แบบเขาเรียกอะไรบีบแน่นเกินไปพอมันแน่นปุ๊บมันเล็ดออกตามแล้วซอกมือนึกออกไหมเราก็จะเป็นประเภทนั้นRecently, birth rates among adolescent mothers have generally decreased globally. In Thailand, the birth rate in teenager girls aged 15 to 19 is 25 per 1,000 of the population.
the Ministry of Public Health has campaigned to raise awareness to reduce teenage pregnancy to 15 per 1,000 population by 2027. Manira's case is quite exceptional that her then boyfriend, who became her husband, helped her raise the kids, and she was not alone. Now, they've been together for more than 30 years. When asked if she thought that sex education in school is comprehensive enough for students, she said, a big problem is actually inappropriate online content, which is too easy to access by young people. ถ้าจากมุมมองตัวเองนะ อันเนี้ยไม่ได้มองว่าให้ความรู้เรื่องเพศศึกษามันน้อยไปหรืออะไรหรอก แต่กำลังมองไปถึงสื่ออื่นๆมากกว่า ที่มันเข้าไปถึงเด็กในช่วงวัยที่มันไม่สมควรมันทำให้เขาอยากรู้อยากลองมากขึ้นกว่าเดิม มันเลยกลายเป็นความอยากลองเขามองว่าการมีเพศสัมพันธ์คือเรื่องน่าลองเฉยๆมันต่างกันถ้าอย่างสมัยก่อนการที่เราจะมีแฟนเราจะมองไปถึงว่าเราอยากอยู่กับเขามีครอบครัวมีลูกแล้วเราอยู่ไปด้วยกันเพราะเท่าที่ดูนะเด็กเดี๋ยวนี้คือพร้อมที่จะทำแท้งก็ได้ไม่ยีหล่ะมีลูกไม่เลี้ยงก็ได้ก็ไม่ได้คิดว่าจะสงสารอะไรแบบนี้หรือไม่คิดว่ามันคืออะไรเขามองแค่ว่าเกิดแล้วก็เกิดเอาออกได้ก็ออกไม่ได้ก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงด้วยนะเป็นภาระปู่ย่าตายายกันต่อไป Manira said that what she regrets the most is that she was unable to complete her studies, and if she could change one thing in her life, she would pursue her education. Jirapa Wunyatat, reporting for Thai PBS World. And now we take to the streets to find out what they actually think about teen pregnancy, and most importantly, whether they actually agree with allowing pregnant students to continue with their studies at school. ก็คิดว่าเรื่องท้องในวัยเรียนนะคะอยากให้ทุกคนในสังคมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติก็เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งท้องลูกค่ะในความคิดผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแล้วในสมัยนี้ก็จะมีการทั้งแบบว่าพลาดท้องขึ้นมาหรือบางคนอาจจะตั้งใจก็มีเหมือนกันครับโดยก็ผมถือว่ามันเป็นเรื่องปกติคนเราก็เห็นกันได้ทั่วไปครับนักเรียนที่ท้องในวัยเรียนก็เป็นผู้คนหนึ่งที่เขาก็มีบุตรได้เหมือนกันไปถึงวัยแล้วแต่ก็ถึงแม้จะอยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็ควรได้รับโอกาสเหมือนกับคนอื่นเขาหนูคิดว่าถ้าในด้านในแบบว่า first impression ของหนูคือมองว่ามันแปลกค่ะแต่ว่าถ้ามองในสมัยนี้แล้วหนูคิดว่ามันไม่แปลกค่ะคือควรจะเห็นใจเขาบ้างค่ะเขาแค่เขารู้ว่าเขาท้องแล้วแค่นั้นเขาก็เครียดแล้วควรจะเห็นใจเขามากกว่า These are some of the comments from the young generation about teenage pregnancy. In the past and probably up until now, teenagers who get pregnant often bear stigma from society, causing most teenage moms to drop out of schools, making it harder for them to earn a decent living without education certificates, jeopardizing their life opportunities. คิดว่าควรได้รับการเรียนอยู่ค่ะเพราะว่าอยากให้เขาแบบให้ทุกคนปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนหนึ่งที่แบบธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาที่เราต้องลาไปคลอดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐหรือว่าองค์การศึกษาอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาซัพพอร์ตว่าจะต้องมีกฎแบบว่าเหมือนว่าให้เขาลาได้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพักการเรียนไปในช่วงระยะของการคลอดถึงการเลี้ยงบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงในช่วงแบบว่าช่วงแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันต้องดูเรื่องของเพื่อนๆในห้องด้วยเพราะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมีความคิดที่ไม่ชอบที่แบบว่าเห็นเพื่อนเรากลายเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะมีบางคนที่มีความคิดเห็นชอบด้วยว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรเพื่อนเราก็ยังมาเรียนกับเราได้ครับคือถ้าเกิดท้องจริงๆหนูคิดว่าน่าจะดรอปการเรียนไปก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังท้องอยู่เนี่ยแบบว่าไปเรียนอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าคนรอบข้างเนี่ยอาจจะมองด้วยแบบสายตาแบบว่านี่ท้องนี่มันแบบว่าแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ายิ่งคนที่กำลังท้องอยู่ด้วยอารมณ์มันก็แปรปรวนง่ายใช่ไหมคะเขาก็อาจจะแบบว่าเครียดได้หรืออะไรได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพักการเรียนไว้ค่ะมันก็แบบว่าได้ลูกในท้องก็ได้ปลอดภัยด้วยออกไปคลอดแล้วก็กลับมาเรียนได้เหมือนเดิมไม่ควรจะไล่เขาออกไปเลยเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญมากมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีได้ด้วยค่ะ But as the world turns, the public attitudes and opinion towards teenage pregnancy changes. The young generation sees complexity of the issue related to economics and education.
The stigma had decreased yet not vanished from our society. This issue needs more understanding and support from society. The young mother needs to realize their rights, and society needs to be able to help them, whether it's welfare, education, or even just some moral support. หนูว่าจะให้กำลังใจอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่าหนูก็อยากให้เพื่อนหนูแบบว่าเครียดไปมากกว่านี้แล้วไหนๆเขาท้องแล้วอ่ะเขาต้องรับภาระแล้วอย่างเงี้ยก็ช่วยสนับสนุนเขาในบางเรื่องด้วยอะไรด้วยคงอยากทำให้เขารู้สึกว่าแบบเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์มากที่แบบมีสิ่งมีชีวิตแบบจะเกิดขึ้นมาแต่แบบจากเราอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เพื่อนมองว่าแบบมีเราคอยซัพพอร์ตและมีเราคอยมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องประหลาดแล้วแบบเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยRegardless of what other people think about pregnant students, education is actually a basic fundamental right for everyone. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. The police officer who was arrested after a day-long armed standoff with special operations officers at his house in Bangkok's Sai Mai area has died from wounds he sustained during the siege. Before the police used force to end the standoff, Police General Damrong Sakiti Prapat, the national police chief, arrived at the scene and tried to talk with the police officer. The police officer reportedly suffered from cumulative stress due to family and health problems. Local officials and those from Thailand's Office of Atoms for Peace have launched searches for a steel tube of radioactive cesium-137, which has gone missing from a steam power plant in Silpa-archa district of Prajin Buri province. The cesium-137 is believed to have gone missing from the power plant on February 23rd, but officials at the plant only discovered its disappearance during a routine check on March 10th. The provincial administration has sought help from neighboring provinces in the search for the dangerous material. Thailand's National Anti-Corruption Commission has decided to file corruption charges against former National Police Chief, Police General Jaktip Chaijinda, and 45 other individuals and legal entities over the procurement of 260 smart electric police patrol cars during the 2019 fiscal year, worth about 900 million baht. The case was raised with the NACC by Police General Surachet Hakpan while he served as the Commissioner of the Immigration Bureau following an incident on January 7, 2019, when his car was shot by an unknown gunman. Thailand's National Environment Board has decided to tighten up measures to curb the worsening PM 2.5 problem in 17 northern provinces, which is threatening public health and is being blamed on forest fires and the burning of farm waste. There will be a complete ban on burning in open spaces, strict enforcement of the law against violators who light fires in forests or burn farm waste, and cooperation sought from millers to stop buying burnt sugarcane from farmers. And in this week's episode of Talking Politics, Tap Chayong talked to Varawut Silpa-archa, who's the leader of the Chat Thai Patana Party, a junior partner in the current coalition of Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Varawut talks about why he wants to make issues such as the environment and the green economy major planks of its party's platform. For years, Thailand has been gripped by political polarization. Many hope that the upcoming general election will help bring about some kind of political reconciliation, or at least help bridge the existing political divide. An election always brings hope, always bring a new light to the country. We have new administrations, we have new bodies. You know, sometimes we have new administration, but the same body, but it's still a new start for the country. And everyone hopes for the best. There will be new composition, new people coming in, joining in running the country. But there will always be new problems. One thing about politicians and the political arena, not just in Thailand, but around the world, is that
there's always development, sometimes in a good way, sometimes in a bad way. So I'm pretty certain that after this election, after the government is set up, I don't know who's going to be in the government, who's going to be out of the government, but there will always be another set of problems for the new government to solve. But Varawut believes that the long entrenched political differences will not go away overnight. It will still be here for another while. Before, it was the two colors. Nowadays, some people are trying to start a generation war in this country, in Thailand, which I am, not a big fan of. I always believe that in order to walk forward, one needs the vision and the ability of the youngsters. But at the same time, one needs to have the wisdom and the experiences of, what happened in the past until now. So in order to walk forward, to go forward together, it needs to be synergized. The young and the old, and everyone needs to walk together. I never talk about generations because I do not believe in the word generation war or generation gap. I always believe that we have to walk together. The post-election scenario is anybody's guess. But where does Chhat Thai Pathana, a junior partner in the current Prayut coalition government, stand in the face of ongoing political realignment? I always say is that the most certain thing about Thai politics, or politics anywhere, is the word uncertainty. We can say that I'm expecting to have 100, this party expect 80, that party expect 200, but it all comes down to the day after the election. The result comes out, who gets what. Then the mathematical equation will start to be formulated. It's 1 + 3 + 5, 2 + 4 + 5, etc., etc. As far as Chhat Thai Pathana Party concerns, one, we do not agree with a minority government. One, because it's a logical thing. You cannot have a minority seat in the House. For example, the first job that the next government will have to tackle is to pass through the budget for the next fiscal year. If you have a minority, then there is you will fail on the first stage. At the first hearing of the budget, then the government will flop. Number two is that we do believe in, our monarchy institution. We strongly believe that the Article 112 is there for the, for the benefits of making sure that no one wrongly accused or abused or say something that shouldn't be said about an institution that has been a beloved institution of the Thai people. Chhat Thai Pathana has always been known as a political party for rural constituencies. But this time around, Varawut is confident that its platform under the slogan "Wow Thailand" will help broaden its appeal, especially among young voters. I think this election, we are going to see some new lights for our party. This is the first time ever that we are trying to appeal ourselves to a different target group. The work that I've been working on the past 4 years as a Minister of Natural Resources and Environment is on the climate change issues. We are now moving forward very aggressively on carbon credits, on the newer economy, on how to move forward in a sustainable way. And I think as of now, I don't see any other concrete or actionable policy that's being offered to the Thai people. That's what our party is offering right now. And our policy from the Carbon Credit Center in the Asia-Pacific region, I think it touches not only a certain group of people, it touches ranging all the way from the grassroots level, from the farmers, all the way into SME, to the multinational companies, all the way to the international level. This is a policy that has a very, very large bandwidth, i.e. it covers so many spectrum of people in Thailand. And also the most important thing is that it's
being done in a sustainable way. It's a sustainable policy that would make sure that this country would move forward without being hit 5 years from now by the international community. We are talking about your future, and not just about your future. I'm talking about your children's future, the future of our future again. We're talking about 30 years from now. We're also looking at about 40 or 50 years from now as well, while at the same time solving a problem today. A good policy is not just to solve the problem today, only to create a chaotic future. It should solve a problem today and tomorrow. And finally, in this episode of Empowering Thai Women, I had a chance to talk to Tara Gamonwatanawit as to what has inspired her to switch gears from theater to journalism and documentary production. I've always been a huge believer in the power of storytelling. By seeing the world through another person's perspective or another person's point of view, and I just saw what a difference one person's voice can make, and I just think there's so much transformative power in telling true stories. She lives and trains at Fairfield. Tara Gamonwatanawit describes the power of telling true stories, which inspired her to become a freelance journalist and documentary producer. In fact, this wasn't the career she imagined she would have. Tara's childhood dream was to become a theater actress, and she performed in a number of school plays and even had parts in larger-scale musicals while she was studying in the United States. Though her favorite part of theater was exploring a different world and getting into the characters' ways of thinking, unfortunately, she often ended up with roles stereotyping Asian women. I felt like I was reiterating kind of the same kind of thought patterns, the same kind of perspectives, and often I found myself articulating words that I didn't necessarily believe in or agreed with. As an Asian in the theater industry, I felt like I was going after the same types of roles. You know, I was very typecasted. I wanted to be in theater to kind of break glass ceilings, to break boundaries, to offer different perspectives. But instead, I kept going in for nerd roles or prostitutes or something that's kind of stereotypical of my type, of who I am, what I look like on the surface. After being in theater for many years, Tara decided to shift to journalism and documentary production. Despite how difficult it was to switch directions from theater to journalism, Tara felt that this is her true calling. I think the hardest part about being in my field as a journalist, a producer, and now as a co-founder of my own business is probably persisting through failures, no matter how big or small. Being in journalism and in production, a lot of things can go wrong. I have had experiences where people pulled out very, very last minute, or stories you've been working on for weeks or months just fall through, or a project you're really passionate about. It can be very discouraging and dispiriting, and I think what I've really had to learn is to not to dwell on those failures so much, or those little missteps, but learning from what you could have done differently, and also getting up and moving forward in the most efficient way possible. Even though female news reporters are common in Thailand, many of them still face gender bias and are often stereotyped as not being capable or strong enough to cover certain types of stories. Unfortunately, Tara was one of them. You know, when I do something politics or crime, and I'm really passionate about doing the deeper, darker stuff sometimes, crime, whether it's investigative reporting, I get a lot of, that's so serious. Isn't that why are you doing that? You're a girl, or that's so dangerous. Why don't you leave it to someone stronger or more capable? And yeah, so I think those kind of stereotypes and those ceilings are still imposed on Thai women in many ways because of this patriarchal society we're in.
Tara also noticed that there are not enough women in senior editorial positions. Therefore, she hopes to see more women taking up decision-making roles so that the Thai media will shift towards a gender-equal perspective. I would love to see women play more roles shaping the industry, shaping communities, shaping what is said in mass media. Like if you turn on Thai TV, if you see the Lakons, it's still this very male-centric, very male-dominated kind of perspective that's happening. And I really think if more women are in positions of power, I think we'll be able to shape the conversation towards something that can be more empowering for women. I think too many Thai women are told to be quiet, to submit, to obey, to just follow the rules without questioning it. I think that's the one thing that is really destructive. So I think empowering Thai women for me is promoting their self-worth, their self-confidence, their self-values, kind of encouraging them to take control of their lives and they want to live it no matter what people around them are saying they should do or shouldn't do. For me, it's uplifting them, supporting them, and empowering them to shatter glass ceilings and these traditional, archaic, kind of old-fashioned gender norms. And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:45 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ